Okay, good. Before proceeding to our class, I would like to confirm whether you can hear my voice. Is my voice audible, guys? Yes. Okay, Yes, thank you. Miss. Okay, thank you so much, Mr. Hendrik and Mr. Ardian. Yeah. Okay, so I'm going to share some presentation slides with you. Okay, wait. Okay. Sorry, wait. I'm still waiting for the full screen mode to appear. Wait. Sebentar. Okay, good. Okay. So tonight, we are going to learn about grammar, Even though the class actually emphasizes on grammar and vocabulary, sometimes we will only focus on one part of it, Coincidentally, for today's materials, we are going to learn about grammar, specifically about linking ideas, Linking ideas. Okay. So can you see the presentation slides, guys? Bisa ya? Yes, Miss. Okay, good. Thank you so much. And for Mr. Nova, would please add or admit the participants into the class. Thank you so much. Your help is much appreciated. Okay, so I'm going to use annotation first. Okay, great. Okay, sebentar. Okay, saya geser dulu. Okay, good. Okay. So we are going to learn about linking ideas, Linking ideas, and some of you might have already familiar with it. If you know, as we already know that in IELTS, there are especially in writing and speaking, there are several criteria, or to be exact, four criteria that the examiner used to assess or evaluate our performance. And in speaking, we know that there is a fluency as well as coherent aspect. And linking ideas, by using linking or for example, conjunction, adverbial, and also other cohesive devices, we are going to able to ace this criteria in speaking. And why is it important to use linking ideas in writing as well? Because in writing, there is also another criteria that we need to pay close attention to, which is coherence and cohesion. Jadi kenapa penting belajar linking ideas? Karena di speaking dan di writing ada aspek yang teman-teman perlu perhatikan Di speaking ada fluency and coherence. Whereas in writing, please mute your voice guys for other participants. Okay, thank you so much. While in writing, there is coherence and cohesion. Jadi penting sekali untuk belajar linking ideas Okay. So there are several ways to link ideas or connect some ideas in both our dialect or our speaking or our writing. First, we can use conjunction. Conjunction. For example, but, because. But is one of what is conjunction? But because it's like subordinating conjunction. Kalau ini teman-teman bisa pakai but itu untuk compound sentence. Kalau because itu untuk complex sentences, atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ini untuk majemuk setara, kalau ini majemuk tidak setara, begitu to join two clauses in one sentence. For example, in this sentence, fish has long been a staple food in many cultures. Ini adalah clause pertama dan kita bisa menggabungkan dengan clause kedua menggunakan conjunction but. But there has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. Nah, karena menggunakan but di sini kalimat ini bisa dikategorikan, it can be categorized as compound sentence. Kemudian bagaimana dengan because? Kalau because seperti ini contoh kalimatnya. Fish is known as a brain food Ini clause pertamanya, the first clause. And then we can use conjunction because because it is beneficial to the development of the brain. These two sentences are good, because if you use conjunction in connecting or linking ideas in your writing or in your speaking, you will be able to display your ability to use cohesive or connective devices to the examiner.
bagus ya. Akan tetapi mana yang lebih bagus antara majemuk biasa seperti ini compound atau complex sentence? Tentu saja complex sentence ya teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan, utamanya di speaking, complex sentence itu adalah salah satu kategori yang muncul untuk band 7 or above. If you want to achieve band 7 or above, you need to use more complex sentences, meaning that you need to use a variety of subordinating conjunction. Salah satunya adalah because ya. Kemudian we can use adverbial expression ya. Aside from using conjunction, we can use adverbial expression. For example, consequently, however, ya, to connect ideas in separate sentences. Nah, kita selain pakai conjunction, kita bisa pakai adverbial expression seperti ini ya. These usually go at the beginning of the sentence or clause. Contohnya seperti ini misalnya. Fish is known as a brain food because it is beneficial to development of the brain. However, recent studies have shown that fish can also contain mercury. Ini untuk kalimat yang terpisah seperti ini ya. Kalau tadi kan join ya, the sentences are joined using conjunction. Tapi kalau di sini ini kalimatnya terpisah. Kemudian misalnya teman-teman bertanya, Miss bisa nggak kalau misalnya digabungkan dua klausa ini? Bisa. Sebentar saya escape dulu supaya bisa ngetik ya. Sebentar. Okay, wait. Masih proses, wait ya guys. Sometimes it takes a while ya to exit the full screen mode. Maybe after this I'm not going to use full screen mode ya, so that I can add some, what is it? Okay, mohon maaf sebentar. Okay, good. Okay, di sini ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau menggabungkan klausa ini? Tapi tetap menggunakan however, bisa. Kita akan menggunakan, we will use certain punctuation in order to join these sentences. Seperti ini. Saya akan copy di sini ya, klausa pertamanya. Karena ini kan sebenarnya dua klausa atau dua kalimat yang bisa berdiri sendiri, maka dibutuhkan punctuation tertentu untuk bisa menggabungkannya. Seperti ini ya. Kemudian kita pakai semicolon ya, teman-teman ya, semicolon. Kemudian kita pakai adverbial clause-nya, yaitu however. However, lalu kemudian koma. Lalu bisa pakai, kita gabungkan kalimatnya di sini. Ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang pertama, if you write two sentences separately like this, you can use however in the beginning of the second sentence to display the contradiction between two ideas. Karena ini kan dua hal yang bertentangan ya, ada benefitnya tapi ternyata mengandung mercury gitu. That is why we use however as the linking or the connective device ya. Kemudian kalau misalnya klausanya disatukan, maka kita perlu pakai semicolon seperti ini ya. Tapi tidak semua kalimat itu bisa pakai semicolon ya, teman-teman. Makanya if you want to use semicolon, please be careful with it. Karena kadang ada yang tidak perlu pakai semicolon. Gitu. Jadi seperti ini ya. Kalau dua klausa. Kalau misalnya kalimatnya hanya biasa, maksudnya kalimatnya itu tidak lengkap seperti ini, itu tidak bisa pakai semicolon ya teman-teman. Jadi semicolon hanya digunakan jika kalimatnya lengkap seperti ini ya. The two sentences can stand as on their own gitu ya. Mereka bisa berdiri sendiri gitu. Bisa dipisah menjadi kalimat yang berbeda. Oke. Dan the next one ya. Mohon maaf saya kayaknya nggak full screen ya supaya bisa nambah-nambahin. Oke. Okay, I'm going to use Spotlight. Okay, the second one, the second way to link ideas or to connect sentences is to use some adverbial expression ya, tadi sudah dicontohkan. Dan some adverbial expression can be used in a variety of position. For example, therefore, however tadi ya, however bisa di depan, can be used at the beginning of the sentence or in the middle of sentence. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini posisinya berbeda-beda ya. First, people therefore are unsure of whether to eat fish. Nah, di sini therefore-nya is placed after people.
While for the second sentence, kita bisa lihat berbeda posisinya. People are therefore unsure of whether to eat fish. And the last one, people are unsure therefore of whether to eat fish. Nah, beda-beda ya di sini ya. Jadi memang adverbial expression, but some of them ya, nggak semuanya, can be placed in a variety of position. Bisa digunakan di lokasi yang berbeda-beda dalam satu kalimat. Next, ya, we can use prepositions, ya. For example, in spite of, because of, ya. Kalau because saja itu dikategorikan sebagai conjunction. Tapi kalau pakai because of, ya, it can be categorized as preposition. Okay, we can use prepositions, ya, before a noun phrase or an verb in form, ya. For example, like this: the match was cancelled because of the snow. Jadi bukan because of it snow ya teman-teman. Kalau pakai klausa seperti ini atau kalimat seperti it snow itu nggak perlu pakai of. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai of, harus diikuti dengan noun seperti ini atau verb in. Ya, let's take a look at the second sentence here. In spite of losing the first game, ya, the team went on to win the tournament. Ya, jadi bisa diingat teman-teman ya, kalau in spite of, because of, we need to follow the prepositions using noun or verb. Okay, next ya. Nah, Miss, mau nanya Miss, boleh Miss? Ya, silakan, sure. Ya, please go ahead, Mr. Fahrian. Kalau yang tadi Miss yang therefore Miss, kalau therefore ada di depan kan setelah itu biasanya pakai koma ya, therefore, people. Nah, kalau di tengah atau sebagainya ini setelah people itu dikomakan atau gimana Miss? Apa tetap gitu aja? Okay, that's an interesting question. Thank you so much, yeah, Mr. Fahrian. And I would also tell other participants to to just let me know if you have any question. Yeah, don't be hesitant if you want to raise your hand or open your mic. Yeah, if you have any question to confirm with me. Okay, thank you, Mr. Fahrian. Jadi there are several versions of how to write therefore ya, or to be specific ya therefore ya di sini karena contohnya therefore. Ada yang seperti ini ya, Mr. Fahrian, yang tidak pakai koma. Ini saya mengikuti dari buku Cambridge dari Hopkins. Itu tidak pakai koma. Tapi ya, but in several other versions ada juga yang merekomendasikan pakai koma seperti ini. Seperti ini. Kayak gini, kayak gini. Jadi memang berbeda-beda, Mr. Fahrian. Ada yang pakai koma seperti ini ya, ada juga yang tidak, seperti yang contoh awal saya tunjukkan. Jadi nggak masalah sih, Mister. Bahkan yang tadi however ini, itu juga ada macam-macam. Ada yang bilang semikolon itu bisa, tapi ada yang bilang juga tidak perlu, gunakan aja yang seperti ini, terpisah gitu. Jadi sebenarnya memang beda-beda, Mister Fahrian. Kalau misalnya bingung, menurut saya sebenarnya semua itu, argumentasi itu bisa dipakai asalkan ada resource-nya. Karena kadang memang ada perbedaan ya, satu buku dengan buku lain berbeda-beda gitu. Kalau saya di sini kebetulan contohnya memang pakai dari Cambridge ya, jadi otoritatif, lumayan otoritatif source-nya. So I think it depends on the sources that you use ya, to to refer. Jadi macam-macam memang, sir. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk Cambridge, buku Cambridge yang sekarang kita pakai ya untuk belajar linking ideas ini, tidak perlu pakai begitu, Mr. Fahrian ya. Semoga, I hope I have already answered your question. Okay, thank you, Miss. Okay, thank you so much, Mr. Fahrian ya. Okay, great. Let's continue ya, guys. Okay, this one. Okay, we are going to discuss more about linking expression. Yeah, there are several linking expression that we are going to discuss tonight. Okay, so first for adding information. Yeah, adding information. We can use conjunction as well as adverbial yeah, to provide more information or details in our speaking or our writing. For example, for conjunction we can use and. Ya, ini sering sekali teman-teman gunakan ya and. Kemudian bisa pakai as well as. Ya. Sementara untuk adverbials, teman-teman bisa pakai also, ya, anyway, ya, besides, furthermore, in addition, likewise, moreover,
similarly, ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa vary your linking expression, not only repeat the same word over and over again. Jadi tidak hanya pakai and saja terus-menerus, teman-teman bisa pakai as well as, bisa pakai besides, bisa pakai in addition, ya. Okay, we use these expressions to give additional information. For instance, in the sentence, ya, fish supplies us with substances that might protect against heart disease. Moreover, in many cultures, fish is known as a brain food. Jadi kita menambahkan informasi ini, ya, supaya supaya koneksinya itu ada. Kita menggunakan linking expression moreover untuk mengaitkan atau connect the first and the second sentence, ya, pakai moreover. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat, ya, protect against. Nah, ini salah satu contoh collocation or combination of words that you can use in both speaking or writing, ya. Jadi protect itu against, di kombinasi katanya, ya. Ini bisa masuk ke lexical resource, ya, for speaking. Okay, and then after adding information for sequencing, ya, we can use adverbial, ya, like first, next, after that, ya. Kemudian, ini then, ya. Maaf, saya koreksi dulu. Kemudian ini then. Oke, good. Kemudian bisa pakai first, secondly, and finally, ya. Oke, ke ini. Firstly, secondly, and finally, ya, sure. Kayaknya ada yang mau bertanya ya tadi. Oke, kalau tidak ada nanti bisa ditanyakan kembali, ya. Oke. Firstly, secondly, and finally are used to order points in argument, ya, in an argument. Jadi teman-teman bisa pakai firstly, secondly, ya, finally, gitu. Apakah harus persis sama seperti ini? Apakah harus setelah firstly itu secondly? Enggak juga, teman-teman. Teman-teman boleh pakai misalnya firstly, terus yang keduanya pakai furthermore atau moreover. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus rigid seperti itu, nggak masalah. Contohnya seperti ini, ya. Firstly, in terms of heart disease, it has been shown that consuming even small quantities of fish can lower your risk of heart disease by 17%. Secondly, ya, ini ada sequencingnya, ya, bagus ya teman-teman di sini bisa dipakai. Consuming fish is known to have a beneficial effect on brain development. Finally, nah, bla bla bla, bisa dilanjutkan dengan additional information with regards to the benefits of fish consumption. Oke, contohnya seperti itu, ya. Oke, next. Selanjutnya, tadi ada firstly, secondly, and finally. Nah, kemudian ada juga adverbial seperti ini, ya. Contohnya first, next, after that, and then. Usually describes the order of activities in a process. Nah, ini when it comes to writing task 1, ya, especially for process, both in natural or yang non-natural, ya, yang proses, teman-teman bisa temukan, ya, one of the type of questions in writing task 1. You can also use this linking expressions, ya, to show or to display that you are able to sequence the ideas. Jadi ada urutannya, ada coherence-nya gitu. Ada dari satu ideas ke ideas yang lainnya itu ada linking, ada connective-nya gitu. Jadi bisa, ya, pakai seperti ini. Contohnya, first the fruit is picked by hand, then it is transported to the factory. Jadi ada sequencing-nya gitu. Oke. Kemudian saya pakai spotlight lagi. Kita juga akan belajar tentang cause, reason, and result, ya. Cause, reason, and result, ya. Conjunction-nya yang bisa dipakai adalah because and so, ya. Adverbialnya kita bisa menggunakan therefore, ya, consequently. Nah, ini teman-teman bisa pakai consequently, bagus ini. So, ya, thus, as a result, ya. Whereas for prepositions we can use because of, ya, due to, on account of. Nah, ini bagus. Owing to, ini utamanya untuk formal writing, ya, ini bagus. For those who are going to take academic modules, especially for the writing task, you can use these prepositions, ya. Okay, because introduce the reason for something, and so introduce the result, ya. Jadi ini beda, yang satu menjelaskan tentang alasan, ya, because, sementara so itu lebih ke hasilnya, resultnya. For example, like this, I eat fish 3 times a week because it protects against heart disease. Nah, ini ada yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman pakai because, ya,
sebagai conjunction itu tidak perlu pakai koma ya di antara dua klausa ini, tidak perlu pakai koma. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai linking expression yang lain, contohnya misalnya seperti ini, saya pakai mouse dulu, kan because itu we can vary this expression using since atau as ya, itu teman-teman harus pakai koma kalau pakai as atau since, misalnya seperti ini. Saya pakai bold ya, since. Nah kalau since itu harus pakai koma sebelumnya. Di sini ya, harus pakai koma. Oke. Atau as juga. Atau misalnya as ini. Itu artinya sama-sama karena. Ya, sama karena I eat fish 3 times a week ya, as it protects against heart disease. Tapi kalau kembali lagi kalau teman-teman pakai because tidak perlu pakai koma sebelumnya. Kecuali because-nya itu ditaruh di awal. Nah, itu boleh pakai koma, tapi setelah klausanya ya, bukan apa namanya? Bukan sebelum because-nya. Contohnya bagaimana, Miss? Oke, sekalian aja ya, saya tuliskan di sini, nanti saya hapus. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Because fish protects against heart disease ya. Koma. Nah, kayak gini boleh pakai koma ya. I eat it ya, referencing to fish ya, biar nggak repeating the word ya. I eat it 3 times a week. Nah, kalau pakai koma seperti ini boleh, tapi setelah klausanya ya, teman-temannya begitu. Oke, saya hapus. Mau nanya? Ya, silakan Mr. Tegar. Kalau yang S itu aku sering lihat dia nggak pakai koma. Apakah boleh? Yeah, Mr. Tegar, actually it has also a similar answer or responses to that of Mr. Fahrian ya. Jadi memang ada referensi yang berbeda-beda tentang hal ini. Ada yang pakai since, maksudnya ada yang pakai koma sebelum since, ada juga yang tidak. Kalau saya ini tadi pakai koma itu, sebentar. Tadi saya kebetulan nggak catat. Kalau nggak salah saya mengacu ke apa ya tadi. Nanti coba saya confirm lagi ya. Soalnya kebetulan saya nggak catat referensinya kalau yang untuk ini. Cuma setahu saya, Mister Tegar, kalau untuk since dan as memang pakai koma sebelumnya. Terutama ketika diikuti klausa atau kalimat ya. Karena ini kan kalimat ya yang bisa, sebenarnya ini kan bisa berdiri sendiri ya. It can stand on its own ya, as a grammatical sentence. Dia bisa sendiri gitu. Makanya tidak perlu kalau pakai because tidak perlu pakai koma, tapi kalau pakai as or since we need to use koma. It's okay guys ya, for Mr. Tegar, Mr. Fahrian or other participants, if you have different opinions or argument with regards to the use of comma before some or certain conjunctions, as long as you can provide authoritative resources or references, I think it's okay. Jadi nggak apa-apa selama teman-teman memang refer ke sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Mr. Tegar ya. I hope I have answered your question ya, sir ya. Apakah saya sudah menjawab? Sir, have I answered your question? Oke, thank you so much, Mr. Tegar ya. Oke, itu contohnya. Oke, kemudian juga kalau untuk so ya, tadi ini untuk reason. Oh ya, kenapa alasan because itu tidak pakai koma? Karena sebenarnya because as a conjunction, it emphasize more on the reason. Jadi dia lebih konsentrasi ke reasonnya. Makanya itu alasan salah satunya kenapa nggak pakai koma. Jadi memang langsung aja, langsung setelah klausa pertama, kemudian langsung diikuti klausa kedua tanpa koma. Itu salah satu alasan yang saya pelajari kenapa tidak perlu pakai koma. Nah, kemudian ini ya, kita belajar tentang so. Fish protects against heart disease, so I eat it 3 times a week. Nah, kalau so di sini itu untuk ininya dianggap sebagai result ya, bukan reason. Agak mirip ya memang ya. Oke. Dan teman-teman, which one is better between these sentences? Even though these two sentences are good ya, because we can use conjunction to join or connect the ideas, it is much better for you to use this one ya, karena pakai subordinating conjunction lagi-lagi, pakai because. Jadi ini nanti akan dikategorikan sebagai complex sentences ya. Karena kalau teman-teman mau band 7 or above ya, especially in speaking, of course we need to use more complex sentences. Okay.
Next one. Sebentar. Oke. Ini masih tentang cause ini ya, masih cause reason ya. Oke. Kemudian therefore, consequently, so, thus, and as a result ya, introduce the result of a situation or action. For example, like this. As a result, people are unsure whether to increase or decrease the amount of fish they eat. Nah, ini harus pakai koma kalau di sini ya, kalau di awal. If we use as a result at the beginning of the sentence, of course we need to use comma. As a result, ya, blah blah blah. And we use because of, due to, on account of, and owing to introduce the reason for something. Nah, sama seperti because of dan tadi ya, in spite of ini tadi contohnya ya. Kalau ini di sini khusus untuk reason ya. Ini semua ini 4 ini diikuti dengan verb ing atau noun ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. The buses were all running late owing to the bad weather. Jadi harus diikuti dengan noun ya. Diikuti dengan noun atau verb ing. Oke. And then we can use due to, on account of, and owing to, plus the fact that with a clause. Nah, teman-teman bisa pakai clause asalkan menambahkan kata the fact that ya. Contohnya seperti ini. The match was cancelled due to the fact that it was snowing. Nah, ini kan clause ya, kalimat. Kalau ini tadi hanya noun, hanya saljunya aja because of the snow. Teman-teman bisa pakai due to the fact that ya, menambahkan the fact that it was snowing. Oke. Kemudian ini contrasting. This is yet another interesting aspect that you will need to learn as well as put it into practice ya. Kita bisa pakai contrasting. Oke, conjunction kita bisa pakai but, although, and though ya. Adverbials we can use alternatively ya. However, in contrast, nevertheless ya. On the contrary, on the other hand, yet, nah macam-macam ya. Kemudian ada prepositions-nya kita bisa pakai in spite of atau bisa pakai despite ya. We use but between two contrasting ideas. Nah, contohnya seperti ini. Ini dua idea yang kontras ya, yang berlawanan. Fish has long been a staple food in many cultures, but ya, there has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. Jadi ada contrasting ideas di sini, makanya kita pakai but. Nah, kalau but tentu saja harus pakai koma ya kalau menghubungkan dua klausa seperti ini, menghubungkan independent clause seperti ini, dua independent clause kalau itu harus pakai koma. Kemudian although can come at the beginning or in the middle of two contrasting ideas ya. And we use a comma between the two clauses. Nah, although bisa dipakai di awal ya atau di tengah kalimat. Contohnya seperti ini. Although the work was supported by grants from the Fisheries Scholarship Fund, comma ya. This did not affect the research findings. Nah, ini kalau di awal. As for the use of although in the middle of sentence, we can read this sentence ya. She walked home by herself ya, comma. Although she know that it was dangerous ya. Ini saya pakai dari Oxford Dictionary kalau yang ini saya ingat ini pakai koma betul ya. Oke, lanjut. Kemudian ini oke. We use in spite of ya and despite ya plus noun or verb ing at the beginning or in the middle of two contrasting ideas. Nah ini tadi ya, in spite of harus diikuti dengan noun atau verb ing seperti ini. Ya, in spite of the considerable amount of blah 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 ya. Kemudian ini kalau pakai verb ing, I eat fish regularly for health reasons despite not liking it much. Nah, jadi harus pakai verb ing ya. Kalau mau teman-teman mau pakai verb harus dalam bentuk verb ing. And then we can use despite and in spite of sama seperti tadi ya, yang due to, owing to, on account of ya. On account of tidak, hanya due to dan owing to ya. Plus the fact that with a clause. Nah, bisa pakai seperti ini. I eat fish regularly for health reasons despite the fact that I don't like it much. Jadi seperti ini ya bentuknya. Kalau yang satu pakai ditambahkan the fact that, makanya pakai bisa klausa. Kalau ini kalau tidak pakai the fact that, harus pakai verb ing despite not liking it much. Oke. Kemudian untuk giving examples. Oke.
teman-teman mohon diingat ya, when you provide examples in speaking specifically, please do not mention more than 3 instances or evidences, because you will be considered as listing if you mention more than 3 objects or 3 items. Jadi jangan banyak-banyak ya kalau misalnya providing examples in speaking ya. Nah, contoh adverbials yang bisa dipakai when you provide some examples in your speaking or writing ya, are for example ya, for instance, such as, like ya, and etc. We use for example at the start of a sentence. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, loh, kayaknya saya pernah lihat yang di tengah deh, Miss. Iya, bisa sebenarnya di tengah, but it is more common to use these adverbials at the start of a sentence. Jadi bisa dipakai di tengah, tapi lebih umum kalau dipakai di awal gitu ya. Misalnya seperti ini. There has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. For example, nah seperti ini ya. Jadi di awal, we know that fish supplies us with polyunsaturated fatty acid. Misalnya seperti itu. Kemudian we can use such as in the middle of a sentence. Nah, kalau such as memang bisa dipakai ya. Jadi selain teman-teman bisa pakai for example, bisa pakai such as atau like ya. Tapi kalau misalnya mau lebih formal, such as daripada like lebih such as nggak apa-apa. Atau including juga bisa. Children should avoid eating junk food, such as burgers and chips. Nah, bisa di tengah ya, karena diikuti followed by the nouns, followed by the items being mentioned as examples. Nah, dan ini ada tambahan teman-teman, grammar extra ya, written and spoken English. Some linking expressions are more common in either written or spoken English. Jadi ada beberapa linking expression yang lebih umum digunakan untuk written ya. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan ya. Kalau untuk written, utamanya untuk yang formal ya, yang akademik, teman-teman bisa pakai thus ya, therefore, finally ya, hence, moreover, nevertheless ya, firstly, secondly, finally. Ya. Nah kalau untuk spoken yang biasanya kan nggak sekaku ya, nggak seformal writing ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini, so ya, dan anyway, in addition, also, plus ya, plus ini bisa dipakai untuk informal biasanya. Kemudian besides ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya untuk yang writing dan speaking. Ada beberapa expressions yang lebih umum ditemukan di writing ketimbang di speaking. Kemudian mungkin some of you might ask or might have a question whether it is okay to use for example, moreover in speaking. Bisa, teman-teman. Boleh, teman-teman bisa dipakai. Hanya saja kalau untuk native speakers itu jarang. Kalau untuk untuk in a daily conversation, it is not common to use moreover or furthermore, misalnya kayak gitu, itu sangat kaku. Tapi kalau misalnya teman-teman memang menggunakannya dalam argumentasi yang informal settings, for example in debate or kayak speech, itu nggak apa-apa pakai furthermore, moreover gitu, nggak masalah. Jadi seperti itu ya, tetap bisa tapi akan dianggap sangat formal, sangat kaku gitu ya. Oke, next we are going to have some discussions ya. I have already sent the assignment to you, so we are going to discuss the answers together. Okay, for warming up, we can take a look at the question first. Ini seperti writing task 2 ya, ini contohnya essay, sampel essays untuk writing task 2. Isunya atau questionsnya itu adalah, it is generally accepted that smoking causes the deaths of large numbers of people. In order to address this problem, government should ban smoking in public places. To what extent do you agree or disagree with this statement? Ini agree disagree ya, writing task 2. Teman-teman, kalau mau belajar writing, salah satu cara yang bagus adalah membaca sampel essays, terutama yang bagus bandnya gitu ya, itu bisa dijadikan referensi. Kata-katanya bisa dicatat dan bisa kemudian teman-teman bisa di-emulate gitu, cara mengembangkan kalimat dan idenya itu bisa dicontoh. Oke, kita lihat ya untuk warming up-nya. Many people think that the best way to reduce deaths from smoking is to ban smoking in public places. Nah, paraphrasing ya dari question-nya. Kemudian ada however or in addition. Tentu saja however ya, it is not as simple as that, karena ini ada contradicting. Itu tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu however ya.
it is not as simple as that. There are several reasons why I do not consider this approach to be suitable. Nah, kemudian ini ada alternatively atau firstly. Tentu saja kita pakai firstly ya, karena we introduce the first idea here in the second sentence or in the second paragraph. So we need to choose firstly. Firstly, ya, planning activities often increases their popularity by making them seem more exciting. Jadi daripada pakai alternatively, yang jawaban yang tepat adalah, sebentar saya pakai ini dulu ya, annotation-nya ganti dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah firstly ya. So that's the example of how to answer the question. I will give you some time, guys, to type down your answers, perhaps 2 to 3 minutes ya, to type down your answers in the chat box. For question 3 until 9 ya, silakan teman-teman diketik jawabannya untuk question number 3 until number 9. Okay, I will give you some time ya to write down your answers. Ini tadi firstly ya. Okay, I will check the chat. Oh yeah, for those who have just joined us, yeah, in the beginning of my explanation, I told you about the reason why it is important to learn linking expressions. Karena di writing dan speaking, yeah, we know that there are several criteria that the examiner used to evaluate our performance. Nah, dengan menggunakan linking expressions, you can ace fluency as well as coherence in speaking, yeah. Whereas in writing, you will be able to score. I mean to attain a better score in coherence and cohesion if you use linking expressions. Jadi akan bagus ya untuk baik untuk speaking maupun writing karena masing-masing punya kriteria yang berhubungan dengan coherence. Nah, makanya teman-teman sebaiknya berlatih menggunakan linking words baik untuk speaking maupun writing ya. Okay, there is a chat message. Oh, Miss Oti, hello. Okay, thank you so much, Miss Oti ya. Okay, Miss Oti. Okay, while waiting for other participants to share their answers, let's take a look at the question ya. Silakan teman-teman sambil diketik ya. Okay, sebentar saya. Nggak apa-apa ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, firstly, banning activities often increases their popularity by making them seem more exciting. Oke, kemudian bla bla bla. Most smoking takes place in the privacy of people's home and bla bla bla. Jadi ini yang tepat mana? Furthermore atau in contrast? Oke, saya lihat Miss Oti, furthermore, Mr. Tegar, furthermore. Iya, betul ya. Mr. Ardian juga, thank you so much for sharing your answers in the chat box. Ya, betul. Jawabannya adalah furthermore karena kita adding information ya. Ini bukan contrasting ideas. Ini adalah adding information that smoking activities tend to take place in private places ya, instead of public places. Jadi ini adalah tambahan informasi, makanya kita perlu pakai furthermore. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, furthermore memang furthermore is more common to use in writing, especially in academic or formal writing, karena memang sangat formal gitu ya. Oke, thank you so much, Mr. Oh ya, Mr. Furthermore, Miss. Ya, Mr. Daniel ya, silakan. Furthermore, not furthermore. Oh yeah, thank you so much for correcting me, Mr. Daniel. Okay, thank you, Mr. Daniel. Mr. Daniel is one of the students who has a good pronunciation. Yeah. Furthermore, yeah, Mr. Daniel. Yeah. Do I correctly pronounce the word furthermore? Yes, Mrs. Furthermore, yes. Yeah, furthermore. It's not furthermore. Ya, thank you so much, Mr. Daniel ya. Ya, memang nggak apa-apa teman-teman kalau saya ada yang keliru silahkan dikoreksi ya. Thank you, Mr. Daniel. Oke, thank you, Miss Ida ya. Furthermore ya, Miss Pipit, Mr. Tegar. Oke, great ya. Mr. Fahri, Mr. Oke, great. Oke, furthermore ya, most smoking takes place in the privacy of people's homes and would
blah 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 not be affected by the ban. Yang mana nih? Therefore atau nevertheless? Nevertheless. Oh, thank you Mr. Chandra. Mr. Chandra nevertheless ya. Oke, kalau pakai nevertheless, ini ada kata-kata not be affected, sir. Jadi lebih tepat kalau pakai therefore ya, pakai therefore. Jadi lebih ke konsekuensinya tuh yang bukan dalam bentuk negatif karena sudah ada not-nya di sini. Jadi ya betul, therefore ya. Oke, great. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah therefore. Okay, great. Yeah, thank you so much. Okay. And would therefore not be affected by the ban. Okay. And then number 5, yeah, blah blah blah. A ban on smoking would make extra demands on the police. Okay, saya lihat polisi di sini bukan polisi ya. Polisi di sini lebih ke apa? Insurance gitu. Thirdly. Okay. Ya, Mr. Ya, thirdly ya, iya. Oke, ya Mr. Chandra ya tadi ya, thirdly, betul. Miss Hapni, Mr. Ya, jadi jawabannya adalah thirdly karena ini introducing a new idea ya. Jadi setelah tadi firstly, kemudian furthermore, kemudian thirdly. Jadi yang betul adalah thirdly, bukan similarly ya. Nah, ini tadi adalah salah satu yang saya sampaikan di depan. Teman-teman nggak apa-apa, nggak pakai firstly, secondly, thirdly itu nggak masalah. Jadi nggak perlu harus formal, rigid menggunakan format seperti itu. Tapi bisa seperti ini ya, firstly, kemudian furthermore ya, kemudian baru dilanjutkan thirdly atau finally, misalnya seperti itu. Jadi boleh di apa ya istilahnya kayak divariasikan gitu. Jadi jawabannya adalah thirdly ya. Oke, great. Miss, kalau pakai first and foremost itu agak lebay nggak ya, Miss? First and foremost, sebenarnya menurut saya nggak apa-apa, sir. Tapi jangan diulang-ulang. Jadi kayak misalnya cukup dipakai sekali. Kalau misalnya diulang-ulang nanti ekspresinya kayak terkesan dihafalkan, gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau hanya sekali gitu ya. Tapi nanti yang selanjutnya mungkin tidak pakai ekspresi yang sama. Kalau misalnya dibilang formal nggak? Iya formal sih, memang formal Mr. Chandra. Tapi nggak masalah, terutama kalau misalnya di speaking part 3, I think it's okay if you use first and foremost. Ya, gitu. I hope I have answered your question ya, sir ya. Okay, and then number 6 ya. Oh, thank you Mr. Fahrian, Miss Amalia. Okay, great, Miss Nova ya. Thank you Mr. Bagas. Oke, kita lihat nomor 6. Okay. Blah blah blah, the ideas behind banning smoking in public places are good. Nah, di sini ada klausa ya, teman-teman, ini klausa. Jadi, meskipun although and despite can show or display some contrasting ideas, tapi kalau klausa tentu saja kita pakai although instead of despite. Karena tadi ingat ya, despite itu can be followed by noun or verb ing. Kalau pakai klausa harus pakai the fact that. Nah, di sini nggak ada the fact that ya. Jadi yang benar adalah although. Ya, although. Oke, sebentar. Jadi jawabannya although ya untuk number 6. Karena ini adalah klausa atau kalimat. Oke. Although the ideas behind banning smoking in public places are good, an alternative approach needs to be taken, in my opinion. Schools should lead the way in discussing the harmful effects of smoking, not only on the smokers themselves, but on others around them. Nah, kemudian number 7, blah blah blah. Parents need to support these efforts by encouraging their children. Apa? Kita lihat number 7. Oke, Miss Hapni consequently. Kemudian macam-macam ya ini jawabannya. Oh, ada juga yang jawab Miss Amalia in addition. Oke. Apa teman-teman, in addition atau consequently? Agak-agak itu ya, agak Oke, Miss Oti consequently. Oke, jadi ini sebenarnya adalah jawabannya in addition, teman-teman, bukan consequently. Karena ini kayak menambahkan informasi. Memang awalnya saya juga, kok ini kayak consequently ya, tapi ternyata jawabannya in addition, karena ini menambahkan informasi bahwa parents should support these efforts ya. So instead of using consequently kan biasanya untuk result ya. Itu kita lebih tepat pakai in addition. Jadi number 7 yang betul adalah in addition. In addition ya. Okay, I will mark it ya, in addition.
And then for number 8, I would like to ask Mr. Ardian to answer the question number 8. Sorry. Could you please unmute your voice, Mr. Ardian, and share your answer? As a result. As a result. Okay, as a result. Yeah. Okay, let's take a look at it. Yeah, thank you so much, Mr. Ardian. If we adopted these measures, okay, thank you. I believe fewer people would take up smoking. Ya, betul ya, as a result. Ya, mereka itu ya. Jadi ini adalah apa istilahnya? Hasil dari kalau kita ambil take some measures ya, atau tindakan di sini ya. Measures di sini tindakan ya artinya. Jadi betul, jawabannya adalah as a result. Thank you ya, Mr. Ardian tadi. And then for the number 9 ya, I would like to ask Miss Nova. Could you please unmute your voice, Miss Nova, and answer question number 9? Silakan, Miss Nova. Nevertheless. Yeah, great. Yeah, nevertheless. Okay. To some extent, these things are already happening. Ya. Nevertheless, ya, karena ini contrasting. Meskipun sudah sudah dilakukan tindakan itu untuk apa ya, to some extent itu kayak untuk level tertentu atau untuk batasan tertentu, tapi usaha lanjutan ya, future efforts are needed. Jadi ya jawabannya adalah nevertheless. Thank you so much, Miss Nova ya tadi ya, Miss Nova. Oke, great. Oke, kita lanjut ke diskusi berikutnya ya, discussion 2. We are going to match ya. Ini agak mirip kalau di apa ada matching information kayak ini. Oh iya, agak beda sih. Oke, great. For discussion 2, yeah, we are going to need to match the linking expression in the box, yeah, to fill in the blank in the sentences. Okay, I will give you an example for question number 2. In times of recession, yeah, people stop spending, which can have serious consequences for the economy. Blah blah blah. Poor sales can lead to closures of some businesses. Ya. Ini adalah contoh teman-teman. Jadi people stop spending ya, can have and then it can lead to serious consequences. Ini sebenarnya adalah contohnya. Jadi contohnya adalah penjualan yang penjualan yang sedikit gitu ya, bisa menyebabkan penutupan berbagai usaha gitu. Usahanya tutup gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah for example. For example. Ya, for example. Okay. As usual, I will give you some time, guys, to share your answers in the chat box. Silahkan dibikin list saja ya dari number 3 until number 7. Please share your answers in the chat box, guys. Silahkan dari nomor 3 sampai nomor 7. Kita akan matching the linking expressions ya, to link or connect the ideas. Okay, I'm still waiting ya, ya. Ini bisa mengulang pakai jawaban yang sama nggak mesti nomor lain? Oh, unfortunately, you can use the same linking expression in this practice, Miss Oti. Jadi hanya sekali. Miss, tanya boleh, Miss? Thank you, Miss. Yeah, you're most welcome, Miss Oti. Ya, silakan, Mr. Novel. Ini, Miss, aku mau nanya soal ini juga sih. Entah conjunction apa-apa, pokoknya aku pernah baca itu albeit. Kalau dicari emang artinya sama kayak although. Nah, tapi aku nggak tahu, ada beberapa referensi yang bilang kalau dia itu harus pakai noun. Tapi ada yang bilang juga bisa pakai ini, pakai kayak subjeknya I dan segala macam. Nah, itu aku agak bingung juga sih sebenarnya. Dan kedua itu terkait albeit lagi, Miss. Nah, itu terkait apa? Sorry. Albeit. Dia albeit. Oke. Nah, itu apa nggak aneh ya kalau dipakai di writing? Soalnya kan kayak gaya bahasa lama kan sebenarnya albeit itu. Itu aja sih, Miss. Oke, thank you so much, Mr. Novel. Albeit ya. Iya, saya pernah baca albeit, tapi memang relatif jarang digunakan ya sekarang, meskipun ada. Jadi itu betul, Mr. Novel. It can be categorized as archaic. Jadi kayak jadul gitu loh kalau dulu. Kalau dalam Indonesia mungkin kayak ada beberapa kata yang sudah tidak dipakai lagi, kayak misalnya mangkus. Mangkus kan artinya efektif gitu. Udah nggak dipakai lagi kan dalam bahasa Indonesia. Nah, albeit ini
sebenarnya masih ada, cuma nggak sering, memang nggak sesering although. Nah, untuk penggunaannya jujur saya jarang pakai albeit juga ya, Mr. Nova. Jadi mungkin perlu dicari tahu apakah albeit itu can be followed by a clause or a noun ya tadi ya, Mr. Nova ya. Nanti coba saya konfirmasi. Thank you so much ya, Mr. Nova, because your question is insightful and it can also give us a new lesson ya with regards to the use of albeit. Thank you ya, Mr. Nova. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Okay, you're most welcome, Mr. Nova. Okay, I will take a look at the chat box. Okay, thank you, Miss Amalia. Okay, great, Miss Amalia, Miss Ihda. Okay, terima kasih ya sudah share your answers in the chat box. Okay, mari kita lihat ya untuk question number 3. Okay, in this talk, I will outline several possible reasons for melting polar ice caps. Blah blah blah. It could be because of climate change. Kemudian another reason could be, nah ini ya, jadi ini adalah ide pertama. Kenapa kok bisa tahu ide pertama? Karena ada kata-kata another. Ini adalah reason pertamanya. Dan kenapa juga alasan yang kedua adalah ada kata-kata several possible reasons. Jadi dia akan list reasons-nya kan, atau key factors di balik melting polar ice caps. Jadi ya jawabannya adalah firstly ya untuk number 3. Jawabannya firstly. And then I would like to ask Miss Ihda to answer question number 4, Miss Ihda. Please have a go, Miss Ihda. Similarly, okay. Mungkin bisa dibaca coba, Miss Ihda. These days, many famous musicians are getting involved in political causes. Similarly, famous actors are often seen on television promoting some charity or other. Okay, thank you. Great ya. Thank you so much, Miss Ida ya. Ya, betul. Ini pakai similarly. Similarly itu bisa diartikan in a same way ya. Sama halnya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini ada dua hal. Famous musicians getting involved in political causes. Kemudian ada tentang famous actors promoting some charity or other ya. Jadi ini ada dua hal. Tapi apa kesamaannya mereka itu? Jadi ini ada getting involved, ini ada often seen. Jadi ada dua fenomena yang hampir sama, makanya kita perlu pakai similarly ya. Betul ya, Miss Ida ya. Okay, the answer is similarly. Sorry. Okay, great. For question number 5, I would like to ask Miss Amalia. Miss Amalia, could you please share your answer for question number 5? Yes, Miss. Number 5. Pets can have a calming effect on their owners. However, having a pet can increase stress due to the demands made on the owner to look after the pet properly. Okay, thank you so much. Yes. Jadi jawabannya however ya, Miss Amalia ya? Yeah, Miss. Okay, great. Thank you, Miss Amalia. Yeah, that's a correct answer ya, coming from Miss Amalia, because it is connecting to contrasting ideas. Jadi calming effect, tapi di satu sisi ada increased stress. Jadi ada dua yang berbeda gitu ya. Dan dari box kita bisa lihat yang contrasting itu adalah however ya. Oke, jadi betul jawabannya adalah however. Oke. Thank you, Mr. Ardian and Miss Nova. Okay, great. Okay. I will discuss directly for question number 6 and 7 so that we can move on to the next discussion. Okay, for number 6, some people believe that we have too many public holidays. Blah blah blah. I believe they are a good idea. Nah ini ada contrasting ya. Kenapa? Karena too many public holidays ya. Tapi dia bilang itu bagus. They are a good idea. Jadi ini di sini apa yang contrasting selain however sudah dipakai berarti but ya. But I believe they are a good idea. Nah, ini ada koma ya di sebelum but. But I believe they are a good idea. Blah, blah, blah. It is important to find time to celebrate traditions. Ini ada reason. Jadi kita pakai because. But I believe, sorry, misspelling ya. But I believe they are a good idea because it is important to find time to celebrate traditions. Okay, for number 7. In my city, there are too many cars on the road, and there are always traffic jams. Blah, blah, blah. It is difficult for people to judge how long their journeys will take. Jadi ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Tadi ada traffic jams, makanya mereka susah untuk mengira-ngira. Kira-kira
berapa lama perjalanan mereka. Jadi sisanya tentu saja kalau teman-teman sudah dicek semua, because ini sudah semua dipakai ya. Jadi tinggal as a result. Okay, for the next discussion we can try to write the sentences ya. Ini bagus karena teman-teman sambil writing juga gitu ya kalau teman-teman sudah mengerjakan assignment-nya. Mari kita lihat ya. Di sini ada question number 2. Kita mengubah kalimat ini dengan menggunakan linking expression yang tersedia ya. Oke, di sini the head of my department called an emergency meeting, so I had to cancel all of my afternoon appointments. Nah, so di sini harus kita ubah pakai because. Bagaimana caranya? Ya, saya beri contoh dulu ya. Ini bisa dua. Teman-teman bisa menggunakan because-nya di awal atau in the middle of the sentence ya. Saya akan coba pakai yang in the middle. Kalau pakai in the middle berarti harus dibalik kalimatnya. Oke, I had to cancel all of my afternoon appointments because the head of my department called an emergency meeting. Nah, jadi ini ya jawabannya untuk number 2. Oke, karena because-nya ditaruh di tengah. Nah, kalau di awal bagaimana? Bisa di awal. Kalau di awal berarti kan because the head of my department called an emergency meeting. Nah, kemudian pakai koma ya, koma. I had to cancel all of my afternoon appointment. Oke, itu ya. Ada yang mau coba untuk number 3? Silahkan. Ada yang mau mencoba? Atau saya tunjuk? Anyone wants to volunteer to answer question number 3? Silahkan. Kalau teman-teman mau share untuk number 3 and number 4 in the chat box, it's okay ya, silahkan ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, barangkali mau menjawab nomor 3 atau nomor 4, saya jawab dulu nomor 3 ya, nanti nomor 4 kalau ada yang mau volunteer silahkan. Nah, untuk nomor 3, ini kita mengganti so ya, so dengan due to. Oke, ingat ya, ini kan kalimat ya, teman-teman bisa pakai due to dengan clause, dengan menambahkan the fact that ya. Jadi kita bisa pakai the fact that. Nah, gimana caranya? Kita balik teman-teman. Jadi fewer dulu. Fewer people are going ya to the cinema these days due to the fact that ya, due to the fact that it is now cheaper to rent a DVD at home. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa pakai klausa, asal ditambahkan the fact that ya. Ini teman-teman bisa dipakai nanti untuk writing-nya. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai computer deliver task, it is much better for you to practice ya by typing your writing on using your laptop ya. Jadi semakin cepat nanti akan semakin bagus typing speednya ya. Okay, great, Miss Ida. Okay, fewer people are going to the cinema this is due to the fact. Yeah, great ya. Thank you, Miss Ida. Okay. Anyone wants to answer question number 4? Silahkan. Ada yang mau mencoba pakai as a result? Nggak apa-apa, dibaca juga nggak masalah. Nggak harus ditulis, teman-teman. Coba saya tunjuk aja ya. Okay. Miss Oti, could you please answer question number 4? Yes, Miss. Okay. Silahkan, Miss Oti. Yeah. Petrol prices increased last month, as a result, the cost of basic food has risen. Oke, berarti Miss Oti pakai koma ya di sini ya? Iya, Miss. Oke, thank you. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa pakai as a result di tengah atau di awal ya. Kalau di awal bisa seperti ini. Kalimatnya betul dibalik ya, seperti Miss Oti barusan. Petrol prices increased ya, last month. Nah, tapi kalau misalnya di awal harus di separated sentence ya, in a separate sentence. Kalau misalnya di awal jadi seperti ini. As a result, kemudian bla 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 ya. Gitu, lanjutkan. Nah, kalau misalnya di tengah, teman-teman, nah ini harus hati-hati dengan punctuation-nya ya. Sebentar. Kalau di tengah, teman-teman perlu seperti ini. Oke, atau saya ubah aja di sini ya. Di sini saja.
Kalau di tengah berarti kan combining two sentences into one ya. Itu teman-teman harus pakai semicolon. As a result, semicolon dulu ya, before as a result, and then followed by koma. Kemudian diikuti klausanya. Mungkin ada yang bertanya, kalau pakai koma gimana seperti Miss Oti? Bisa. Saya juga menemukan contoh yang pakai koma, Miss Oti. Biasanya kalau koma, tapi ya Miss Oti ya, biasanya itu ada N di sini ya. Kayak gini. Nah, kayak gini biasanya. Jadi kalau misalnya mau pakai koma, umumnya menggunakan N dulu, baru koma, kemudian as a result, nah dikasih koma lagi. As a result, ya, kayak gitu. Jadi silakan ya teman-teman boleh pakai form yang pakai semicolon atau pakai koma. Cuma kalau pakai koma umumnya biasanya ada N. Di awal N as a result, koma bla bla bla. Jadi memang ada beberapa cara ya. Oke. Untuk number 5, I think it's quite easy ya. Untuk number 6, however, sama seperti apa namanya tadi yang saya contohkan di awal banget ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai however at the beginning of the sentence or in the middle of sentence ya. Kalau di tengah tentu saja harus pakai semicolon. Kemudian ini sama nomor 7 agak mirip dengan nomor 3 ya. Nanti bisa. Nah, tapi nomor 7 saya mau kasih contoh nih karena ini ada referensi bagus nih untuk teman-teman. Ini ya. Oke. So in spite of ya. In spite of the fact that the numbers of red deers, red deer in the wild increase. Ini bagus nih ada adverbnya slightly ya. Jadi nggak hanya verb increase tapi juga ada slightly-nya. Oke, slightly in the 1980s. Ya. Nah ini supaya tidak repetitif ya. Increase-nya itu, the increase-nya itu kita bisa pakai it. Kenapa? Karena si it-nya ini nanti referencing ke numbers of red increase slightly. Jadi referencing di sini ya. Kita bisa pakai it was not sufficient to take them off. Nah, ini sebenarnya bagus loh teman-teman kalau mau typing, terutama yang susah seperti ini ya, apa kalimat-kalimatnya atau termnya. Karena nanti writing task terutama writing task karena mungkin teman-teman itu akan kesempatan untuk pakai higher vocabulary ya in your writing. So it will be much better for you to type down using your laptop ya, if you are going to take a computer delivered task ya. Endangered species list. Gitu ya, nanti don't worry for question number 5 and number 6, I will also share the answer keys ya after our class ends. Okay, that's it guys. Thank you so much for attending tonight's class and also actively participating by sharing your answers and asking questions ya. You're most welcome, Miss Otia. So that's it for tonight. Once again, thank you and have a good night, guys ya. Terima kasih. Thank you, Miss. Yeah, you're most welcome. Thank you, Miss Ardian, Mr. Bagas ya. Thank you, guys. Thank you, Miss. Ya, thank you, Mr. Daniel. Thank you ya. Furthermore ya, sorry ya, thank you. Furthermore, okay. Bye-bye, guys. Bye-bye.